Hallo und willkommen zu Lonestar. Wir spielen Sherlock Holmes, The Awakened. It's hard to know how much to pack. I might bring a spare notebook just in case. Na, wenigstens beschwert er sich nicht mehr, dass er nichts zu essen hat. Hätten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen hier aufräumen sollen. Na, vermutlich nicht. Es ist ja immer noch so Mistwetter. Wirklich? Hi, ja. Naja, okay, dann. Before I leave, I should know where I'm going. Ach so? Müssen wir uns da jetzt Gedanken drüber machen? Das haben wir alle schon gehabt. Who is the dead man? Ja, dann ist es wohl der unknown man on the altar. He has red hair, dark eyes, noteworthy side whiskers and a mustache in need of a wash and trim. Wobei jetzt braucht er das nicht mehr. His body shows signs of struggle and strangulation, with his belly being clearly bloated. One of his fingers revealed a prick from a needle. His other hand is covered in mud, with some under his nails. Wir haben den Passport. Amos Colby. Red Hair. Das passt doch. So, was passt jetzt noch? Halt, Woman wollte ich nicht anklicken. Mist. Ich wollte es doch durchlesen. Jetzt haben wir natürlich den Bonus verpasst. Man muss hier F drücken, damit man sich's anschauen kann. Aber der Passport stimmt schon mal. Möschel Schuschutsch. Passt das vielleicht? The dead man is Amos Colby. The man on the altar was a private detective from Northwood Agency in Boston. Mr. Colby may have been investigating the disappearances before getting caught and killed by the perpetrators. Where have the abducted been sent to? Das mit dem Edelbox, Edelbox. Hier steht Box und hier Edelweiss, macht zusammen Edelbox. Edelweiss, das könnte passen. The damaged label on top reads Black Edelweiss Institute, established 17. The rest of the inscription is illegible.
Inside the box lies remnants of the same substance found in Kimihias shed. Mhm, das ist also die Drogenbox. Ja, sieht ganz gut aus. Was passt jetzt hier dazu? Cross inside rectangle. Nee. Ja, wir wissen das schon, wer das war. Da oben der Amos. Haben wir da wirklich alles schon? Ich fürchte, da muss ich jetzt irgendwie raten. Das hat uns zum Warehouse gebracht. Das bringt uns doch jetzt nichts. Ja, wenn, hätte ich noch diese andere Frau erwartet, die es hier noch geben sollte. Obwohl, wenn es jetzt hier das Cross Inside Rectangle ist ein Hinweis. Dann würde ich mal den nehmen. Da ist ein Hinweis, wo es hingehen könnte, auf ein Schiff. Strange Symbol. Mhm. Ja, aber der Matt, der bringt mir nichts, da war er ja, nicht, dass es dahin geht. Nehmen wir mal den. Black Edelweiss Institute, Switzerland. Abductors route. The abductees are headed for the Black Edelweiss Institute, established in the 1700s. It lies somewhere in Switzerland. Tja, dann wissen wir jetzt alles, oder? Wir sollen unser Casebook öffnen, den Eintrag markieren und dann Space to start your search in the archives. Geht es bei den anderen auch? Nee, es geht tatsächlich nur bei dem einen Punkt hier. Ist ja interessant. Okay, also neue Mechanik. Wo ist das? Switzerland. Naja, das ist ja Europe, huh? Pink. Pink. Da können wir noch mal nachschauen, was das war. War sicher Medicine.
Aber wir wissen es gar nicht. Europe. Field of Activity. Tja, wir wissen es gar nicht, ne? Wo sollen wir das jetzt hier wissen? Sollen wir das jetzt raten? Oder war das irgendwo gestanden? Hatten wir da irgendwo einen Hinweis? Kann ich es irgendwo nachlesen? Search this in the archives. Wir machen hier auf jeden Fall irgendwelche Drogen. Haben wir da noch irgendeinen Hinweis? Ja, das mit dem Spade ist es nicht. Ich würde es einfach dann ausprobieren. Ach so, wir können jetzt auf Search gehen. Next destination. The Black Edelweiss Institute is in Interlaken, Switzerland. Established in 1789 by Professor Keller, the institute specializes in mental illness and addictions. It is currently headed by Professor Gygax. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around?
The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Chapter 3: The Mountains of Madness. Edelweiss Institute. Ja, damit sind wir als Dr. Watson unterwegs. Und ich kann mich jetzt da doch an dieses alte Spiel, das ursprüngliche Spiel, das es jetzt nochmal neu aufgreift, die Geschichte, so ein bisschen erinnern. Von den Rätseln her und sowas war das damals nicht so doll. Aber da können wir uns jetzt auf einiges gefasst machen. Naja, das sollte uns auch klar sein. Und ich hoffe, dass die Fliege, die wir da gesehen haben im Vorbeifahren, die da in dem Spinnennetz drin waren, dass das nicht wir sind. Und schauen wir uns doch erstmal um. Ist das die typische Schweizer Einrichtung so um die Zeit? Ich weiß es nicht. Eine Zeitung. A visitor from space, glowing meteor lands in Arkham. Im Arkham Asylum. Ja, ich fürchte, wir müssen mit der reden. Aber schauen wir doch vorher uns noch ein bisschen um. Hier Briefe. My daughter receives the finest treatment money can buy. Das ist jetzt aber nicht die Daughter, oder? Das wird die Frau sein. Medikamentenraum. No visitors are allowed through here. Professor's orders. Yes. Very German sounding. Oder ist es Switzerland German Accent. How you doing? Ja, die sieht ja frisch aus hier. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. The man there is a celebrity?
The man there is a fraud? Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous. Sehr Mr. überzeugend, Colby. Dr. I Watson. couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If you you to wish get to the recuperate, truth, Dr. the more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in Klingt wie eine Drohung. Ja, da ist Sherlock wieder. Diese Armbinde. Let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Schwarzes Edelweiss steht drauf. Ja, Drogen sind wir ja gewohnt. Als Sherlock. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Das sind immer sehr kurze Episoden als Dr. Watson. Ja, das sieht hier doch auch aus wie so ein, ja, für ein Gesundheitsinstitut, ne? So mit Holding Cell und allem. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Menschenversuche. Also, kleines bisschen. Mehr, ganz viel und ein bisschen mehr. Was haben wir gesagt? Ein kleines bisschen. Mehr. Ganz viel. So. A truncheon, not the typical tool for a nurse. Nee. Wollen wir auch nicht mitnehmen? Block A. Okay, hier gibt es also noch mehr. Investigation Scene found. Block A. Untersuchungsraum. Examination Room. Aha, aha. Da können wir rein. Medikamentenraum. Die Drogenküche. Was steht denn da hier drauf? Morphine. Okay. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Any chemist would envy the quality of this equipment. Was steht hier Schönes drauf? Und hier das Rohprodukt. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Naja, Annie.
Das ist jetzt hier weit gefasst. Fettige Spritzen. Very sturdy. I might borrow it. Syringes. Ja, ein paar Spritzen kann man immer brauchen. The fourth little frog. Frogs can't wash up, but I surely can. What is the difference between a frog and a man? Fourth little frog was dirty and rotten. What if I put the frog in the water? Lucy Dundrop swims in a bath. Laundry becomes the end of her path. Fourth little frog dies in the walls of black Edelweiss. It sounds sinister, even for a place like this. I wonder if there are more frogs in the pond. Ja. The frogs in the walls. Ich fürchte, dass damit Menschen gemeint sind, die hier untergegangen sind. Block A Patients. Eloise K. Oh, muss ich das wirklich lesen? Dermatillomania. Bra? Nail trimming every day. Do not untie her hands, even if she won't screaming. Even if she won't stop screaming? Maurizio H. Mania Dissociation Commentary. After the incident with the nurses prescribed therapeutic fasting for a week. Ja, so kann man es auch nennen. Mentioned Josephine to make him more manageable. Marina W. Hysteria. Keep raising the dosage until she forgets the child. Super is quite acceptable. Aha. Niels J. Nervous breakdown. Do not allow any visits. All letters sent to the patient must be destroyed. Ja, das klingt doch sehr vertrauenserweckend alles. What was that? Is someone there? No, no. Obstructed access to Block B. Hannes Winkler. Lionel Reichert. Reichert. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Ah. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Patient hates the guards. Ja, hat auch völlig recht damit. Aurelien Kaleidian. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Felicia Hang. Lagerraum. Können wir hier den Schlüssel mitnehmen? Also, dann haben wir hier ganz viel, fast ganz viel, mittelmäßig, fast ganz viel und wenig.
dachte, die waren auf der gleichen... Ach, da habe ich irgendeinen vergessen hier. Okay. Der zweite muss mehr sein, der dritte viel weniger. Einen weniger. Haben wir den vergessen? Okay. Mehr, weniger? War das jetzt so? Ja. Da, jetzt sind wir hier im Lagerraum und können uns hier umsehen. Ich würde aber sagen, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.